Hello and namaste everyone, welcome back to my channel again. आज चाहिँ म चाहिँ one of the finest soldier को selection which is British Gurkha Army selection को video को चाहिँ reaction गर्दैछु. The original video is from Al Jazeera. Please check that out in my description भन्दै. Let's go. सबैजना मन थामेर बस्दियौ है guys. Let's go. In the foothills of the Himalayas, the race is on to find the world's most formidable warriors. These are the descendants त्यो कालो बीप लगाएको चाहिँ डी कम्पनी है गाइस म पनि डी कम्पनीमा थिए fighters so ferocious they took on the might of the British Army. यस्तो जोस आउँछ हिप्स हान्ने बेला नि माकुरी हान्दिन्छु धेरै नै हान्छु भनेर जान्छ क्या सबैजनाले सी कम्पनी हो यो पहेँलो चाहिँ त्यसैले सी लेखेको छ नि हैन Today, thousands of young Nepali men can केटाहरुको जोस चाहिँ खतरा देखाछ है गाइस है सबै एक्सरसाइजहरु सबै त्यो यो जर्किन क्यारी देखि लिएर लिफ्ट एन्ड क्यारी देखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ जोस देखिरहेछ हैन तर त्यति बेला चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने पनि करेक्ट मेथड पनि युज गर्नु पर्यो है गाइस है नत्र भने इन्जुरी हुने चान्स पनि हुन्छ अनि साथसाथै चाहिँ तपाईहरुको नो काउन्ट हुन्छ क्या नो काउन्ट भनेको चाहिँ अब तपाईको काउन्ट हुँदैन त्यो चाहिँ तपाईको दुख मात्र खर्च हुन्छ क्या त्यो जोसको साथमा होस पनि लिएर चाहिँ तपाईले गर्नुभयो भने चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ है गाइस to join this elite unit. नाइस Only a हो few यो माथि राख्ने बेला चाहिँ अलिकति होस गर्नुपर्छ क्या या पर्फेक्ट गर्नु through blood, sweat and tears, 101 East finds out what it takes to Dami, join the Dami बनाएको world's रहेछ है guys. fiercest fighters. पक्का लेन चाहिँ खतरा बनाएको रहेछ लेट्स गो पुराना दिनहरु याद आउने रहेछ यार हेर न यार Morning, Byru. These boys are about to face the toughest 10 days of their lives. Recruit intake 2020 central selection ma. Maswagat Karchu. दामी They've दामी beaten दामी thousands of hopefuls to get here, but that's nothing compared to what they'll have to do next. Aile bata. Timro ko pakka mauka I pugio. Every year, the British Army holds a grueling competition in Nepal to select the सबजनालाई newest members of its यति legendary चिन्ता भइरहेको Gurkha छ गाइस है Brigade. यति बेला Timro chaun ko keta. Baya daya herna hos. Kun keta safal hune cha. Timmy. Ki Timro chaun ko. of course आफै हो नि Many यार have trained for years to get here. Every test, every point, every second counts. So you must focus. दामी दामी भने है गाइस है एभ्री टेस्ट एभ्री सेकेन्ड हैन सबै काउन्ट्स हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ किनभने तपाईहरुको चाहिँ मोस्ट अफ दि फिटनेस टेस्टमा चाहिँ तपाईको चाहिँ बेस्ट एफर्ट छ नि त अनि एभ्री सेकेन्ड काउन्ट्स है एभ्री सेकेन्ड काउन्ट सबै ओभरअलमा तपाईको पोइन्टिङ सिस्टम हुन्छ त्यसैले मैले फ्री फेयर ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ भनेको त्यही हो है गाइस है The prize is a career as an elite soldier and British passports for the whole family. But they have to be willing to fight and even die for the UK. Yedi yaso garner. Tapai taya. Hunu hun daina bane. Tapai yeah bata. Fakano hos. Only the हेर त brightest नि and 8 वर्ष अगाडि म strongest will पनि be त्यस्तै selected. थिएँ यार For the इनोसेन्ट फेस others, लिएर हैन it will be the यति सानो crushing end उमेरमा of a lifelong dream. Best effort Dino Parcha. Super Kamana. चक It's easier to get into Harvard University than to join the British Gurkhas. More सही हो than 12,000 boys applied this year, and the army is going to take less than 4%. अनि गाइस हेर त 12000 जना पोटेन्शियल रिक्रुट्स 12000 जनामा सब 12000 जना नै फेरि 101 हुन्छ सबैजना म हुन्छु खान्छु गर्छु भनेर आउँछ त्यसमा चाहिँ लेस देन 4% चाहिँ सिलेक्टेड हुन्छ भनेपछि कति टफ छ होला यो सिलेक्सन कति गाह्रो छ होला इभन चुज गर्नलाई पनि के तपाईहरुलाई चाहिँ छाड्नलाई पनि कति गाह्रो छ होला भन न सबैजना त्यतिकै फिट हुन्छ सबैजना त्यतिकै वेल एजुकेटेड हुन्छ त्यति मध्येमा चाहिँ एउटा बेस्ट अफ द बेस्ट सेलेक्ट गरेर चाहिँ ब्रिटिस आर्मीले ल्याउँछ त्यतिकै मैले वान अफ द फाइनेस्ट सोल्जर भनेको छैन नि हैन लेट्स गो
ट्रेनिङ सेन्टर हो कि क्या यो चाहिँ होस्टेल जस्तो देखिरहेछ Kamal Gurung is hoping to be one of the chosen few. जुत्ता चाहिँ मैले दुईटा मात्रै हालेँ गल्ती त गरिन He's from a family of farmers. गल्ती त Life गरेर has होला always अरे been a struggle लास्ट for them. मिनटसम्म त्यो But सामान this प्याक is प्याक Kamal's गर्दाखेरि के one chance to केही change बिर्से कि that. बिर्से कि जस्तो लाग्छ क्या अहिलेको समयमा मेरो दिमागमा The only thing I can think about right now is joining the British Army. There's एक्ज्याक्टली nothing मेरो पनि त्यही else. थियो यार म उहाँहरूले त्यो ठाउँबाट If I succeed, I'll be able to get my parents out of poverty. मन छुयो क्या त्यही हो क्या गाइज है म अब आई डोन्ट नो तर मेरो मेरो ओपिनियन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँहरूले पनि त्यही सोच्नुहुन्छ होला म आफू मात्र राम्रो हुन्छु भनेर चाहिँ ब्रिटिस आर्मीमा चाहिँ जोइन हुँदैन क्या हाम्रो स्पेसली नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ क्या सबैजनाले आफ्नो फ्यामिलीलाई सम्झेरै म भर्ती हुन्छु मेरो फ्यामिलीको लागि केही गर्छु भनेरै हुन्छ क्या मेरो पनि अनेस्टली मेरो पनि एउटा खाना थिएन घर थिएन भनौँ न नेपालमा के घर हो जग्गै थिएन नि साथी हो जग्गै थिएन सबैलाई आफ्नो ठाउँमा आफूलाई गाह्रो छ होइन जस सेलेक्ट भए सक्सेस भए झन्डै 7-8 वर्ष भइसक्यो म ब्रिटिस आर्मीमा सब गरेको अनि फाइनली मैले चाहिँ एउटा सानो खाना बनाउन सकेको छु मेरो आफ्नो आमा बुवाको लागि होइन त्यही मेरो लागि त्यही नै ह्युज सक्सेस हो स्टिल धेरै कुरा गर्नु छ आफ्नो फ्यामिलीको लागि होइन गाइस लेट्स गो Give them a normal life and all the happiness they deserve. एक्ज्याक्टली होइन To prepare for the Gurkha tryouts, Kamal and his best friend Rohit have been at this training centre for the last 2 years. ओहो They've यार both बिचारा tried थर्ड and अटेम्प्ट रहेछ failed to join the British Army before, so this year the pressure is really on. सर अब चाहना त अब दुवैजना हुने हो र अब त्यो अब सक्सेस हुँदैन Obviously, I want both of us to get in, but if only my friend makes it, I won't be sad or jealous. It would be a proud moment राम्रो for सोच me. हो गाइस मेरो साथी पनि लड्यो भने एउटा गर्वको कुरा चाहिँ हुनेछ सर के लाने हो के लाने हो अरे ब्रस सक्स अनि पक्का हाम्रो लिस्ट बनाएकै हुँदैन क्या के लाने के गर्ने भनेर क्या होइन अनि यति बेला चाहिँ एकदमै साथीहरूको जरुरत हुन्छ होइन सबैजना साथीहरू मिलेर चाहिँ होइन प्याकिङ गऱ्यो भने चाहिँ सबैले एउटै सामान लगिन्छ अनि एउटा केही कुरा छुट्दैन क्या त्यो चाहिँ एकदमै गुड पोइन्ट हो गाइस डर्नी लागिरहेछ त्यस्तै Kadak's pretty nervous himself. ती सानो रहेछ ऊ It'll be चाहिँ life-changing if he's accepted into the Gurkhas. It's a big thing for me and then for my mother also. अनि यति बेला है भित्र छिर्ने बेला चाहिँ गाइस जहिले पनि है हेयर कट मजाले लास्ट हुन्छ नि भोलि या पर्सि छिर्ने छ भने आज चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेयर कट गर्नु क्या है न कि तपाईँ चाहिँ एक हप्ता अगाडि नै कपाल काटेर बस्ने होइन कि कपाल काट्दा हुन्छ तर फेरि भित्र छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कपाल सपाल काट्ने सेभिङ गरेर चाहिँ जानु राम्रो हुन्छ गाइस सपना भनेको चाहिँ Her only dream is for me to तर join the अब British हामी Army मङ्गोलियनहरूको त so अब that I जुङ्गादारी can नै give us आउँदैन a होइन good life, so that I can have a better future. यस्तो फेसै इनोसेन्ट देखेको यार नेपालको याद आयो यार मलाई नेपाल जानु मन Kadak's लागिसक्यो mum लास्टै raised him in a tiny village with no running water. His father and elder sister died when he was 8. She's all he has. फादर चाहिँ मेरो हेड अफ द फ्यामिली थियो हैन अनि उहाँ My father was the head of the family, but after he died, all the responsibility fell on my mother's shoulders. Society looked down on her because she was a widow. It धेरै was so hard एउटा for her ठुलो to raise and रेस्पोन्सिबिलिटी educate me. लिएर चाहिँ सेलेक्सनमा आएको रहेछ यार Prem Kumari ran a small food stall to support her son, but there was never enough money. She had to borrow from loan sharks to pay for Kadak's Gurkha training. Now she owes about So expensive छ फेरि ट्रेनिङ सेन्टरहरू $10,000, पनि यार more money than she's ever had. आउँछन् के गरेको हो कहिले दिने हो They come and ask me, where's the money? When are you going to give it back? How are you going to pay me? यसलाई पढाउन हुर्काउन राम्रोसँग पढाइदिनु पाए I just wanted to give him a good education so he could आमा बुवालाई आफ्नो छोराछोरीको खुसी बाहेक केही चाहिँ चाहिन्छ होला होइन धन दौलत भनेको भएमा राम्रो हो होइन गाइस तर अनेस्टली आमा बुवालाई चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको दिनै चाहन्छ है गाइस अनि हामी पनि त्यही चाहन्छ गाइस stand on his own लास्ट feet. इमोसनल भइदिइहाल्यो क्या फेरि Kadak is her only hope. If he gets into the British Army, he'll be able to pay off her debt. म तिरौँला नि अब के छ अनि
दामी हो जे गरे दामी 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 आउने अब कति भन्नाले उनीहरूले के गर भन्छ त्यही गर्ने बाटो नै हुनु पर्दैन भयो I feel म एकदम अलि ब्याडै फिल हुन्छ म्याम किनभने अब I feel really bad that my mother has to ask other people for money. Sometimes these rich people try to humiliate us. I hate it, but we have to put up with this. डोमिनेट गरे जस्तो गर्नु गर्छ त्यसकारणले चाहिँ जस त्यस्तो प्रेसर त जसलाई नि हुन्छ अब जस सोच्दाखेरि चाहिँ एकदम दुःख There's a lot of pressure. मैले अब केही कुरा When I feel like quitting, I remember everything she sacrificed, and that motivates me to keep going. Let's go! Final selection सुरु हुनलाई guys. All of this Preparation hope phase and भइरहेछ. sacrifice is about to come to a head. मोमो हुँदैछ है guys. Finally, it's the first day of the physical tests. In the crowd of anxious boys, I spot best friends Kamal and Rohit. सर प्रतिस्पर्धा त अवश्य पनि हुन्छ र प्रतिस्पर्धाको लागि चाहिँ अब एक से एक हुन्छ यार केटाहरु एक से एक हुन्छ Really a lot of यार competition. सबजना really यार tough फाइनलमा आएको हुन्छ because यार there are गाइस limited 500 जना places. फाइनलमा आएको हुन्छ You have to be very 12000 mentally जनामा and 500 जना physically चुज fit. गरेपछि सबैजना खतरा हुँदैन त हैन Okay, stand by. सुबिन गुरुजी यार For the next week, these boys will run, Yep. jump, push and pull their bodies to their absolute limits. हामी यति बेला चाहिँ In the end, पिटिआई गुरुजीहरूले चाहिँ only a मोनिटर few गरिरहेको हुन्छ हैन त्यही भएर त्यो म ठग्छु चल्छु भन्ने त मौकै छैन गाइस त्यही भएर चाहिँ पक्का करेक्ट मेथडले चाहिँ युज गरेर चाहिँ गर्नु पर्यो क्या They're off to a great start. Their years of training seem to be paying स्टार्टिङमा अगाडि बसेको छ नि अगाडि बस्नलाई यदि राम्रो रनर हो भने फाइदा हुन्छ गाइस है त्यही भएर अगाडि बस्दाखेरि बेटर हुन्छ है रनिङको बेला चाहिँ off. Go. In race after race, they're finishing near the top of their group. But the competition is fierce, and there's no margin for error. Yeah. काउन्ट गर्नु पर्यो है गाइस काउन्ट गर्नु पर्यो या With their future at stake, Kamal and Rohit are giving it their all, and they're scoring well. सर मलाई चाहिँ ब्रिटिस आर्मी हुने चाहना चाहिँ साथ I've wanted to join the British Army since I was 7 or 8 years old. सर मलाई चाहिँ अब यो ब्रिटिस आर्मी चाहिँ हुने चाहिँ एउटा चाहना चाहिँ मलाई मेरो चाहिँ सानैदेखि रह्यो This is my यार biggest dream. If I succeed, I'll मोटामोटी be so प्राय proud. कहानी एउटै हुन्छ गाइस हामी हैन भयो भने सबैजनाको सोच एउटै हुन्छ नि गाइस But their trial is far from over. All the boys have to यति बेला यति डर लाग्छ यार चौतारीमा बसेर है माय गॉड यार चौतारीमा बस्छ मेडिकल टेस्ट हुन्छ फर्किन्छ हैन रिटेस्टमा नाम आयो भने त झन् मुटु त कहाँ पुग्छ भने के pass भन्ने a यार medical, and it's the one test they can't prepare for. Kadak says some of their friends have already failed it. बाहिर इसिजी होला नर्मल हस्पिटलमा चेक गरेर जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई के Their medical checkup in a normal hospital came out fine. There was no problem. But in the camp, for some reason, they failed. I'm a little worried. There's a chance that I'll fail. मैले भने नि गाइज हैन मेडिकल वाइज चाहिँ बाहिरको मेडिकलले मात्र चाहिँ हुँदैन है एकदमै मेडिकल स्पेशलिस्टहरु आएको हुन्छ सेलेक्सनमा छलकपट भन्ने हुँदैन गाइज हैन पक्का फेयर उयो हुन्छ सबैलाई चाहिँ फेयरली चुज गरिन्छ हैन अनि मेडिकली पनि तपाईलाई चाहिँ पक्का मजाले नै चेक गर्छ है फाइनलमा चाहिँ इन डिटेलमा हुन्छ है गाइज For 2 Sorry, days, guys. the boys have been poked and prodded to make sure they have no hidden illnesses or injuries. Down, hold, and up. Everything from their joints to their teeth will be examined. Any problems? Please बडी sit up. फंक्सनल टेस्टहरु गर्छ हैन गाइस फोनहरुमा everyone के भन्छ will जोइन्ट्सहरुमा के pass. प्रब्लम छ के भनेर
हो यसो नम्बर भन्छ नि गाइस त्यहाँ चाहिँ त्यसपछि नेपाली चाहिँ डाक्टरहरू हुनुहुन्छ सिस्टरहरू हुनुहुन्छ कतिलाई आउट गर्छ गाइस Suddenly, Kadak and Kamal are pulled aside. Their tests picked up a heart murmur, and now they're heading to hospital for a thorough checkup. यति बेला त मुटु त यार रिटेस्ट भने चाहिँ हो गाइस रिटेस्टमा परेपछि चाहिँ त्यहाँ आफूलाई चाहिँ ठुलो हस्पिटलमा चाहिँ चेक गर्नको लागि लान्छ है गाइस इन डिटेलमा म पनि रिटेस्टमा परेको थियो Doctors have to तर do मेरो an चाहिँ ultrasound to हेयर make गयो sure their hearts are हेयरिङमा functioning normally. If they're not, the boys will be disqualified. This is so incredibly stressful. These boys have waited, some of them for years, to get to this stage, to join the Gurkhas, and this test could mean the end of their dreams. Yeah. It takes just a few minutes, but the doctors aren't giving anything away. We'll have to wait for the results back at the camp. The uncertainty is excruciating. सबैजनालाई प्रेसर छ गाइस If they fail, they'll have to leave immediately. मेडिकलमा फेल भयो भने त त्यही हो गाइस फेल हुने बित्तिकै सिधै आउँछ Let's see. I'm really hoping that both Kamal and Kadak have passed. यो भन्दा दुःख भएको पार्ट के होला त गाइस यार मेडिकलमा आउट हुने हैन यत्रो दुःख गरेको हुन्छ गाइस आफ्नो शरीरले साथ दिएन भने के गर्ने हैन आफ्नो ज्यानले साथ नदिएपछि But at the gate, it's clear the news isn't good. I'm so sorry, Kadak. तर How are you doing? Kadak's tests showed an abnormality with his heart. Prolonged, intense exercise could cause sudden death. He can never be a soldier in the British Army. What do you plan to do? Now I'm planning to go my home. That's it. To your mother's home, back to the village? Have you had a chance to speak with her? के भन्ने यार All right. के गर्ने आफ्नो शरीरले साथ नदिएपछि के भन्ने हैन गाइस And his family thousands of dollars training to be. यति बेला चाहिँ होपलेस नहुनु हैन पक्का त्यही भएर चाहिँ मैले भन्छु नि एजुकेसनलाई नै फोकस गर्नु गाइस के गरी चाहिँ अब इन केस के गरी आउट भइहाल्छ भने चाहिँ तपाईसँग नेक्स्ट अप्सन चाहिँ पर्यो त्यही हो गाइस Become a Gurkha. All of it has been for nothing. Back in the camp, Kamal is the last one to find out his results. After what happened to Kadak, I'm worried he'll also be sent home. Did you pass? Yes. Congratulations! Were you nervous? A lot. Because you were sent to the hospital as well. That was so sad moment for us. And our one of the friend Khadak, he has gone to home. Yeah. Were you sad to see Kadak go? I know how hard it is. I can feel that pressure and that tension. Good afternoon, भाइहरु सम्पूर्णलाई है. Outside, the staff are finally able to give the remaining boys the good news. अहिलेसम्म जे जति तपाईहरुले मेडिकल गर्नुभयो हो त्यो सम्पूर्ण तपाईहरु मेडिकली फिट हुनुभएको छ है. त्यसैले गर्दा अब खुसी भएर न त अब कति जना माथि छ हेर फिटनेस टेस्ट भयो मेडिकल टेस्ट भयो Kamal and Rohit are both safe and they can call their families. Mommy. Hello. म यहाँ क्याम्पबाट फोन गरेको के मेरो फिजिकलहरु सबै कट्यो But the stress of the last few days has taken a toll on Kamal. He's lost his confidence. अहिले चाहिँ गाइस गुड पोइन्ट चाहिँ के हो भने चाहिँ फाइनल इन्टरभ्यू भन्दा अगाडि नै कल गर्न लाउँछ क्या है पहिला चाहिँ हामी चाहिँ सेलेक्ट भइसकेपछि चाहिँ मम्मी बुवा हामी चाहिँ सेलेक्ट भए हैन कसैले पैसा माग्छ भने चाहिँ नदिनु भनेर भन्थ्यो यो पार्ट चाहिँ एकदमै गुड पोइन्ट हो गाइस है किनभने चाहिँ
फाइनल इन्टरभ्यूमा मान्छे पुग्ने बित्तिकै चाहिँ मैले सुनेको है, मैले देखेको छैन गाइस, मैले सुनेको चाहिँ कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ पैसा माग्छ अरे क्या, तपाईँको छोरा म भर्ती गराइदिन्छु, मलाई 20 लाख दिनुहोस्, यदि भर्ती भएन भने म तपाईँको पैसा फिर्ता दिन्छु। विन विनको सिचुएसन छ यार गाइज यार। त्यस्तो स्क्याममा नफस्नु तपाईँहरू है, स्क्याममा तपाईँहरू चाहिँ नफस्नु। आफ्नो छोराले यति दुःख गरेर चाहिँ त्यहाँसम्म पुगिसकेको छ। 20 लाख इज अ ह्युज एमाउन्ट। त्यति बेलाको समयमा कसरी दिन सक्छ भनौँ न, कति फ्यामिलीले दिन सक्छ होला, त्यही पनि आफ्नै छोराको दुःखले, आफ्नो कोसिसले, आफ्नो हार्डवर्कले त्यहाँ पुगेको छ। त्यही भएर चाहिँ पैसा दिने चाहिँ कहिले पनि नसोच्नु है गाइज। बी फेयर, ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ गाइज, चिन्ता नगर्नु, बेस्ट एफोर्ट गर्नु। तपाईँ भर्ती हुने छ भने त्यसै पनि भर्ती हुन्छ है त। फोन गर्छु, अझै बाँकी छ के अरे, अब धेरै आछ। फाइनल इन्टरभ्यू भन्दा अगाडि गर्दा रहेछ, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। तर यति होइन, अब होइन अगाडि है, फाइनल इन्टरभ्यू भन्दा अगाडि यार बुवा आमाको आवाज सुन्दाखेरि पनि कति प्राउड फिल हुन्छ त होइन, कति मोटिभेट हुन्छ त होइन गाइस। also gets through to his mum. Hello? Mommy. This is his last chance to get into the British Army. They won't let him try again because he's already failed twice. When I didn't get in, I was devastated. I just wanted to be alone. I was living away from my family. I felt like in their eyes, I was a failure. I couldn't bear it. I just couldn't move on. Rohit's mother says she tried to support him, but the whole family was devastated. It makes me so sad. I can't stop my tears when I think about it. It's hard to see your child work so hard. Especially छोराहरुलाई चाहिँ हैन मम्मी प्यार हुन्छ, स्पेशली है अब मोस्ट अफ लाई होला त जो छ न छोराछोरी उतिकै प्यार हुन्छ मम्मीहरुलाई पनि हैन, तर तै पनि छोरालाई पनि मम्मी प्यार हुन्छ, मम्मीलाई पनि छोरा प्यार हुन्छ, ड्याडीलाई चाहिँ छोरी प्यार हुन्छ भन्ने भनाइ छ है। She has used all the family's savings to pay for Rohit's training, and that's put in. त्यही हो के गाइज यार, ट्रेनिङ एकदम एक्सपेन्सिभ छ यार गाइज यार, ट्रेनिङ एकदम एक्सपेन्सिभ है। त्यही ट्रेनिङ चाहिँ अलिकति लो बजेटमा गर्न सक्यो भने चाहिँ अझै धेरैजना दाजुभाइहरू आउँथ्यो होला त्यो ट्रेनिङ सेन्टरमा भन्ने मेरो चाहना हो है। त्यति राम्रो फेसिलिटी दिएर let's see. Enormous pressure on him. He has worked really hard. His hands were full of blisters, and his back was totally bruised because he carried those heavy baskets. He would try so hard. For 2 long years, Rohit's family have watched him struggle with his disappointment. They're now bracing themselves for whatever happens next. We're hoping that he'll get in, but I've told him that in case he doesn't, don't be sad. Control yourself. I'll come and get you and bring you home. Let's go! Almost over. The results are out in just a few days. But the boys have one last chance to impress the recruiters. डोको चाहिँ राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नु है तपाईहरुले चाहिँ एक्ज्याक्ट वेट धेरै वेट बोक्नु जरुरत छैन। यति बेला चाहिँ हाम्रो गोला मामाहरुले पनि हेल्प गर्नुहुन्छ, किनभने अब सबैलाई बनाउन आउँछ भन्ने छैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ डोको बनाउन हैन कि वेट बनाउन चाहिँ बाहिरबाट सिक्यो भने बाहिर ट्रेनिङ गर्दा या सेल्फ ट्रेनिङ गर्दाखेरि नै सिक्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ हैन, कसरी गर्ने भनेर। त्यही पनि तपाईहरुले मामाहरुलाई चाहिँ हेल्प माग्न सक्नुहुन्छ। हेल्प माग्नलाई चाहिँ नहिचकिचाउनु, अनि वेट हाल्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्ट वेट हाल्नु, एक्ज्याक्ट वेट। अलिअलि कति बढी छ भने चाहिँ ठिकै छ हैन, कम हाल्न त दिँदैन किनभने वेट तपाईहरुको मेजर भइहाल्छ, तर बढी चाहिँ हाल्नु है। कसैले चाहिँ अलिकति बढी हाल्न खोज्छ हैन, तर बढी हाल्न पनि दिँदैन गाइज है, 1 किलो जति बढी हाल्न दिँदैन हैन। त्यही भएर जस्ट बढी हाल्ने प्रयास गर्नु। Their final physical test, the infamous Doco race. Each boy has to carry a Doco or bamboo basket filled with 15 kilograms of sand, and they have to do it while sprinting up a mountain. Like this though. Yeah, nice. Today, they're making sure their baskets are tied securely.
Rohit seems pretty happy with his, but Kamal is having trouble. आफूले भ्याइसकेपछि चाहिँ साथीहरुको नि हेल्प गर्नु जरुरी छ है गाइस His basket is ready, but it feels like a bad omen. यतिकै टप सेलेक्सन भनेको छैन गाइस कहीँ हुन्छ डोको क्यारी यार कुनै कुनै आर्मी उयो सेलेक्सनमा हुन्छ भनेको यार It's race day. The boys are raring to त्यही go. पनि टाउकोमा बोकेर हैन र आंग्लोले चारटा बोकेर यार Kamal's in the front row wearing blue shorts. Stand by. यो चाहिँ बी कम्पनीको हो ग्रिन चाहिँ बी लेखेर छ एबीसीडी हुन्छ है गाइस खतरा खतरा It's a steep 5.8 kilometers to the top. 5.8 kilometers हाम्रोमा चाहिँ 5 किलोमिटर थियो है गाइस तर हामी चाहिँ 5 थियो होला 5 तर हामी चाहिँ 20 बाट सुरु हुन्थ्यो तल खोलाबाट है With the Annapurna Ranges towering दामी भ्यू above, the views are spectacular. But the only thing the boys are looking at is the competition. This is not just a test of strength, it's a test of sheer determination. Long after their bodies every feel second like counts hey giving up, guys every it's their second counts minds that will push them to the finish line. By the time the boys get here, some can barely stand. Oh my gosh. Talking about Rohit is one of the first in his group to reach the top in just over 30 minutes. But Kamal is nowhere in sight. Eventually, I spot him. Nice. He looks absolutely exhausted. Yeah, were you happy with how it went? I'm happy to complete the Doku race, but not satisfied with the time. Oh, why? Why? Because my finishing time was a bit slow than I used to do. Do you think that's going to be a problem? Yes, of course it's gonna be a problem because there are lots of boys who has done pretty good. Ever since his scare at the hospital, Kamal has been struggling. But he could still be selected if his overall score is high. Exactly, hey guys, है तपाईहरु चाहिँ फिटनेसमा पछाडी छ भनेर चाहिँ सानो मन गर्नु जरुरी छैन फोकस अन तपाईको चाहिँ नेक्स्ट इभेन्ट के छ हैन जस्तै इन्टरभ्यु छ नि त उहाँ उसको इन्टरभ्यु छ भने चाहिँ इन्टरभ्युमा मोर फोकस गर्नु होला हैन अलिकति कसरी राम्रो गर्ने भनेर चाहिँ झन् त्यसलाई नै सम्झेर चाहिँ अब निराश भइरह्यो भने चाहिँ तपाईको इन्टरभ्यु नै बिग्रिन्छ झन् नराम्रो हुन्छ हैन एज लङ एज तपाईले चाहिँ ब्रिटिश आर्मीको क्राइटेरिया चाहिँ पास गर्छ भने चाहिँ यु आर गुड टु गो है सेलेक्ट हुने चान्स छ स्किल पनि छ अनि मेरो इन्टेक देखि लिएर सबैको इन्टेकमा आएको छ हैन कि एक्ज्याक्टली जस्ट पास फिटनेसमा पास मात्र गरेर आएर पनि ब्रिटिश आर्मी भर्ती भएको छ है त गाइस लेट्स गो He won't have to wait long to find out. At the camp, the moment of truth has arrived. Oh my god. आफ्नो टेस्ट नम्बर बोलाउँछु टेस्ट नम्बर बोलाएपछि यतापट्टि आउने टेस्ट नम्बरमा नाम भन्छु बुझ्यो One by one, each boy will be told if he got in. 439 मिराज गुरुङ ओहो उयो पनि इन्टरभ्यु पनि सकिसकेको and more than 700 hopefuls. Oh my god, result day यार यति बेला हामी गीत गाउँदै झरेको थियो यार अहिले चाहिँ पक्का फलिन गराएर राखेको हुँदो रहेछ हामीले चाहिँ अब मुगलाना हेरेर जाँदैछु हैन हैन पाक्रेको डङ्गुरा के हो त्यो गीतहरू गाएर चाहिँ झरेको थियो के अनि यसरी नै लाइन बस्थ्यो अनि भित्र जाने बित्तिकै यु आर सेलेक्टेड इन ब्रिटिश आर्मी भन्दाखेरि यस्तो प्राउड फिल हुन्थ्यो गाइस लेट्स गो After years of hard work,
It will take पक्का लाइन just राख्दा seconds पक्का मजाले to learn his राख्दो रहेछ fate. यार अहिले त तर मान्छे धेरै भएर नि होला फेरि टाइममा सक्नुपर्छ हैन मम्मी बुवाहरु At वेट camp गर्दैछ gate, यार गाइस families are also waiting for the results. बिचरा यार ओ माय गॉड यार यो फेरि झन् एकदमै त दुख्ने पार्ट यार गाइस यार सब कुरा गरिसके यार फिटनेस देखि लिएर एजुकेसन देखि लिएर इन्टरभ्यु देखि लिएर सब कुरा पास गरे हैन लास्टमा अनि फिल्टरमा आउट हुँदा कस्तो होला यार बिचरा यार फेस पनि देखाउन Who सकिरहेछ नि failed are coming out, and with them is Kamal. Kamal, are you okay? अरे People try to console him, but he's not stopping for anyone. It's just awful. Kamal had tears in his eyes coming out and he didn't want to talk to us, and I don't really blame him. कमल पनि आउट भएछ नि त यार Inside, Rohit is still hopeful. But he's one of the last boys left on the field. Finally, it's his turn. रोहित तामाङ रहेछ के भयो अरे He's in. Congratulations रोहित ब्रो यार Congratulations! How do you भर्ती भएछ feel? है Were you nervous? Oh my god यार Because you were at the bottom of the queue, right? I was at the last. Did you? यस्तरी उडिरहेको हुन्छ यार यति बेला यार ओ माय गॉड Congratulations रोहित भाइ Think you were going to get in or you were not going to get in? I was hoping to get in, but I was not sure. Okay, congratulations. Thank you, Off you go. राम्रो बोल्दो रहेछ इङ्ग्लिस पनि हैन त्यति बेला त हाम्रो त For अड्के the अड्के boys थियो who आप्पु got हेर in, कति it's a खुसी लिएर moment they आम्मा will never forget. The day their lives changed forever. कति खुसी भएर आइरहेछ So great, Yeah. so relieved. I feel like I reached a milestone. It's the greatest achievement. Did you think you were going to make it? Some are on the verge of tears. Others are in shock. What they've achieved at such a young age is Mera? truly remarkable. यार Today is a fantastic day. The end of what your journey through the recruiting process and the start of a new यसरी journey. भेला गरेर चाहिँ छाप पलाएर British ब्रिफ Army. दिन्छ है गाइस है सेलेक्ट भएपछि It was गाइस my सेलेक्ट famous हुनुपर्छ regiment यो पालिको in the world. सेलेक्ट के भन्नु यो पालिको भाइहरु चाहिँ फाइनल For सेलेक्सनमा these गइसकेको छ boys, होपफुली there is no उनीहरु पनि turning सेलेक्ट हुन्छ back. होला है त Within days, they'll be on a plane to the UK and onto a life they had only dreamed about. I wish you all the best on that next journey. You are now the future of the Brigade of Gurkhas, and that is a responsibility that you will carry for the rest of your days in service. Yep. Good luck. हेर त नि बब्बाल गाइस बब्बाल अति नै दामी थियो गाइस है अति नै बवाल भिडियो एकदम मजाले इन डिटेलमा बनाएको छ यो भिडियो हैन गाइस ओरिजिनल भिडियोलाई लाइक ठोक्नुस् मेरो भिडियोलाई लाइक ठोक्दिनुस् हैन अरु के भन्नु गाइस है पक्का मजाले देखाएको छ सिलेक्सन कसरी हुन्छ भनेर इन डिटेलमा देखाएको छ गाइस है त्यति बेला हामीले सिलेक्सन गर्ने बेला कहाँ यस्तो भिडियो हुन्थ्यो साथी हो गाह्रो थियो नि कस्तो हुन्छ के हुन्छ भने हरेक कसरी सिलेक्सन हुन्छ भने यति गाह्रो लाग्थ्यो गाइस है अहिले यहाँ भिडियो यस्तो अल जजिरालाई भेरी भेरी थ्यांक यू भन्न चाहन्छु मलाई देखि है हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरुलाई एउटा यो ठुलो हेल्प जस्तो हो है कसरी फेयर एन्ड ट्रान्सपेरेन्ट सिलेक्सन हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुले देखिसक्नु भयो गाइस है विश यू गुड लक जोले चाहिँ अब आउने दिनमा चाहिँ ट्राई गर्ने सोचिरहनु भएको छ अनि यसै गरी चाहिँ जो चाहिँ अहिले फाइनलमा जानु भएको छ विश यू गुड लक भन्न चाहन्छु आजको लागि यति नै छ गाइस थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ आई होप तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला भन्ने आशा गरेको छु अनि फ्युचरमा चाहिँ नयाँ नयाँ भिडियो पनि लिएर आउने छु भन्दै If you are new in my channel, then please hit the subscribe button. Saturday, follow me on Instagram as well. MGPF27 Monday. See you guys in the next video.